¿Cuáles crees que fueron los descubrimientos científicos más locos que te perdiste en 2024? El descubrimiento preliminar de alienígenas reales? La solución a algunos de los problemas energéticos de la Tierra? ¿O un nuevo planeta? Después de todo, el año 2024 trajo muchos nuevos descubrimientos sensacionales. Y por supuesto, la revolucionaria misión del telescopio espacial James Webb continuó. El nuevo telescopio volvió a proporcionarnos imágenes y datos impresionantes en 2024. James Webb está revolucionando nuestra comprensión del universo casi a diario. En 2024, un equipo internacional de astronomos descubrió las dos galaxias más tempranas y distantes confirmadas hasta la fecha. Se demostró que JADES GSC 1440 y JADES GSC 1441 existieron solo 300 millones de años después del Big Bang. Mucho antes de lo que se había asumido. Y ambas están volviendo a poner patas arriba nuestra antigua visión cosmológica del mundo. En enero de 2024, Webb observó la galaxia JADES GSC 1440 con su instrumento Approaches SPEC, y descubrió que estaba a un corrimiento, el rojo de 14.3, batiendo el récord de la galaxia más distante conocida. Poco después, lo siguió JADES GSC 1441. Ambas galaxias muestran signos de altas tasas de formación estelar, pero no parecen galaxias bebés. Son demasiado grandes y muestran un grado de orden demasiado alto para ello. Con estas dos, la lista de galaxias imposibles es cada vez más larga. Y los científicos solo pueden maravillarse. No está claro qué significa realmente. Significa que la materia evolucionó mucho más rápido de lo que se suponía. ¿O el universo es mucho más antiguo? No lo sabemos. Prueba de vida en planetas. Esto hemos estado esperando. Lo que mucha gente no sabe es que Webb fue construido para dos misiones principales. Iluminar los comienzos del universo, y buscar rastros de vida alrededor de exoplanetas. Ambas misiones han demostrado ser, hasta ahora, muy exitosas. Aunque Webb no pudo cumplir con las expectativas con respecto a la confirmación de la teoría del Big Bang. El telescopio dio en el blanco, en la búsqueda de vida en el espacio. Los análisis del espectrómetro de exoplanetas a miles de años luz de distancia simplemente dan a los investigadores sin palabras. Ahora tenemos en nuestras manos análisis precisos de estos mundos, e incluso podríamos detectar luz artificial en estos planetas. Un exoplaneta muestra características tan sorprendentes que es más plausible que haya vida allí que en cualquier otro planeta descubierto, y estudiado hasta la fecha. Estamos hablando de K218b, un exoplaneta que es unas 2.6 veces más grande, y 8.6 veces más masivo que la Tierra y orbita una estrella enana roja a unos 124 años luz de nosotros. Este planeta es el más prometedor para el descubrimiento de formas de vida extraterrestres. K218b es un llamado mundo acuoso, un planeta que muy probablemente está cubierto predominantemente por agua. Los escaneos mostrarán no solo evidencia de enormes cantidades de hidrógeno y vapor de agua en el ambiente, sino también otros tres biomarcadores. Esto es único y como ganar la lotería en la búsqueda de vida en el espacio. El metano es un gas que también existe en otras lunas, y planetas donde no hemos podido detectar vida. Pero en K218b existe en combinaciones tan interesantes, que podría ser una clara señal de vida. El metano viene acompañado de grandes cantidades de dióxido de carbono, que es un residuo típico de los procesos metabólicos biológicos. Hasta ahora, los escépticos todavía podían presentar explicaciones no biológicas, pero ahora viene el verdadero martillo. Ese es el sulfuro de dimetilo DMS. Este gas se produce en la Tierra casi exclusivamente por la actividad de phytoplancton en los océanos. Difícilmente podría haber una indicación más fuerte de procesos biológicos. La combinación de estos biomarcadores en la atmósfera de K218b es un verdadero avance.
Ahora nuestros científicos y ingenieros tienen que empezar a pensar y trabajar de nuevo. Porque como podemos acercarnos en más a estos mundos y como podemos incluso estudiar su superficie? Solo el tiempo dirá. Avances revolucionarios en la tecnología de computación cuántica. ¿Sabías que un ordenador cuántico puede, en teoría, resolver nuestros problemas? Los dispositivos cuánticos son los dispositivos de almacenamiento de información más avanzados del universo, y son enormemente computacionales y potentes. Actualmente estamos en el comienzo del desarrollo y, inicialmente, estos nuevos ordenadores nos ayudarán a resolver viejas tareas informáticas. Después de eso, gradualmente serán cada vez mejores, y en una década o dos podríamos tener verdaderas máquinas de supercomputación que poseen algo así como el conocimiento universal. ¿Recuerdas la supercomputadora de Star Trek o de otras películas de ciencia ficción? Que tienen la respuesta a todo y posee prácticamente todo el conocimiento del universo? Esto puede convertirse en una realidad, porque quién que otra cosa, sino un cuántico, podría lograr esto? Los cuantos no son objetos o partículas individuales, sino entidades con potencial que están conectadas entre sí. En teoría, podemos llegar a los rincones del universo a través del campo cuántico, y una vez que hemos dominado la tecnología, incluso podríamos cambiarla con redes de comunicación. También podríamos establecer contacto con mundos lejanos, en su nivel cuántico. Los cuantos no conocen en el tiempo en el espacio. Esta tecnología será aún más increíble. Tan pronto como podemos combinar las computadoras cuánticas con la inteligencia artificial, podríamos inventar nuevos avances en medicina. Domina los viajes más rápidos que la luz, desarrollar nuevos materiales, resolver nuestros problemas ambientales y energéticos, y mucho más. Lo lejos que ha legado esta tecnología quedó demostrado, en 2024 por una AI, que fue capaz de reconocer los complejos patrones que previamente se creían imposibles de identificar. Speech patterns of sperm whales. Imagine if these intelligences could decode the language of animals. Then we could communicate and, new evidence of the existence of Planet 9. Hardly any other planet is as mysterious as this one. Does it exist or not? We have been following the exciting mystery surrounding Planet 9 since 2016, when evidence of a previously undiscovered planet in the solar system became so clear. More and more researchers believe in it. In 2024, a new breakthrough has been achieved. The pioneer of Planet 9 research is American Mike Brown. He and his team have published new data and models, showing that certain orbital anomalies in the Kuiper belt clearly point to a massive body. Planet 9 could be coming closer. Brown and his team studied the orbits of small planets in the Kuiper belt and found that they cluster together in a curious way. Simulations show that this strange clustering may be caused by the gravitational pull of a planet 5 to 10 times the mass of Earth. Improved observation technologies should now bring more clarity. The Atacama Large Millimeter Array, ALMA, and the Subaru telescope have not yet been able to find the exact position of Planet 9, but the even more powerful Vera Rubin Observatory is due to be launched immediately, and this ultra-sensitive telescope will be able to scan the night sky so extremely fast that even dark bodies like Planet 9 should not go unnoticed. We can then expect, probably, confirmation of another planet in the solar system. Dr. Brown is almost certain that it exists, and the day it actually appears in front of our telescopes, the researcher's name will go down in history books. Advancement of atomic fusion technology. In 2024, for the first time, a fusion reactor has produced more energy than was needed to start the fusion process. This means that we will finally be able to have an almost inexhaustible source of energy that is also clean. Until now, we have been splitting nuclei to produce energy, leaving behind incredible amounts of radioactive waste that could eventually be our downfall. Stars produce light over millions and billions of years by fusing nuclei, and we have been trying to do this for decades too. The problem was that fusion required more energy than it put out.
The new fusion reactor has been able to achieve a net energy gain for the first time, meaning that the amount of energy gained from the fusion process was greater than the amount of energy used to create the conditions required for fusion. The hydrogen isotopes deuterium and tritium were used for atomic fusion and are abundantly available on Earth and easily accessible. Unlike conventional atomic fission, fusion reactors do not produce long-lived radioactive waste, making them environmentally friendly. Not only does this mean clean electricity, but this technology could open up entirely new dimensions, such as possible new propulsion technologies for space travel, for example. In addition to faster propulsion systems, spacecraft traveling in space for very long periods of time would have a reliable, long-term source of energy. It is not yet clear when the technology will be commercialized. International scientists are currently investigating to what extent old reactors can be converted. Quantum is not what we thought. 2024 is an incredible year, with so many breakthroughs and innovations that don't even stop at the most central reality of the world. Something has happened in quantum physics that turns everything we thought we knew upside down. Quantums are the smallest units of energy or matter. Photons, for example, are the smallest particles of light. One of the most fascinating aspects of the quantum world is that particles exist in multiple states at the same time, which is called superposition. Pot-angle, the PA. The question is, how genuine is our world? We haven't even come close to answering this question. When the next strange phenomenon emerged, in the spring of 2024, researchers discovered that quanta react completely differently under certain conditions. The new finding can be compared to throwing a ball. It will fly more or less straight in the direction you throw it. Now imagine that you throw the ball, and, shortly after it leaves your hand, it turns sharply to the right and flies in a completely different direction. That turns our previous ideas of physics on their head. And this realization is another important clue that this world. Subscribe now and be part of every new video.